Hola, buenas noches. Vengo a realizar el reto número 11 de la asignatura Estrategia, Gerencia Estratégica. Y la opción que escogí para esta semana es leer un artículo de la revista Harvard Business Review en inglés con la mejor pronunciación de la que soy capaz. Entonces, para comenzar, el artículo que escogí está en la categoría de transformación digital o digital transformation. Y bueno, es un artículo de Doug Farrell. Entonces, How Mid-Sized Companies Can Drive Digital Transformation, by Doug Farrell. The summary is: while the scale of technology investments can vary greatly across middle market companies of different sizes as well as industries, there are still common issues prevalent for mid-market leaders across the spectrum as they consider making a move toward an increasingly digital future. And perhaps most notably, resource, capital, people, time are always an issue. Resources are typically more constrained in mid-size companies than a large enterprise, where digital transformation is often strategically managed by a dedicated department or team. So, how should middle market leadership teams think about navigating technological change given the very real limitation they face? This article covers 5 cases of main market companies to achieve a successful digital transformation. Mm, the last few years have brought unprecedented change, opportunities, and evolution for companies of all sizes. The middle market is not an exception. In fact, the pandemic served as an accelerator for a number of initiatives that were perhaps just wishes and dreams for mid-sized companies a handful of years ago, but um, are now very much the realities for this business today. By far, no the other force is driving more significant change and subsequent ramifications than digital transformation. The National Center of the Middle Market, NCMM, actively monitors the state of technology implementation and digital change at middle-sized companies, a focus that began 2019 even before the pandemic hit. We define the middle market as company with revenues between 10 millions and 1 billion annually, a wide range for sure, but representative of the middle third of US private sector in terms of GDP and employment. While the scale of technology investment can vary greatly across middle market companies of different size as well as industries, there are still common issues prevalent of middle market leaders across the spectrum as they consider making a move toward an increasingly digital future. Perhaps most notably, resource, capital, people, time are always an issue. Resources are typically more cons- sorry, constrained, constrained in middle-sized company that in a large enterprise where digital transformation is often strategically managed by dedicated department or team.
On the other end of a spectrum, small business aren't typically in a position to even need such platforms. So this research change is unique to the middle market. Another change is the reality that in the most case, the trendy digital system and tools are either one, too expensive, two, not scalable appropriately for current needs, and or three, require a great deal of support to implement and possibly maintain. Five cakes for planning successful change. So, how should middle market leadership team thinks about navigating technological change given the very real limitation they face? Or research suggests that whether your business is just starting to think about become more digital or is already somewhere down the path. There are some important considerations to keep in middle to help ensure a better fit and return on investment. One, or first, platform. Are you investing in something entirely new, or are you building on new capabilities to a system already in place? Either way, allocating more budget to innovation, strategic development, and business analytics over daily management of the business will generate great long-term return. Two, budget. With limited research for investment and possible financial barriers with the access to capital being difficult, given rising interest rates, are sufficiently budgets being allocated in the right ways? Depending on the system or systems involved, return on investment can take longer to achieve. Consider what trade trade-offs might be required based on the most pressing priorities: security, efficiency, productivity, analytic, and so forth. 3. Processes. Are the investment being considered compatible with customer and suppliers? A secondary benefit of technology implementation is streamlining connectivity and creating end-to-end visibility in the supply chain. For instance, picking a system based solely on cost or providing might not the right approach if your upstream and downstream partners are doing something different. Think about what middle need to change by process making key functions. 4. People. Does your company have the right digital skilled worker to not only help implement but subsequently support and run the technologies? In the latest NCMM Middle Market Indication Survey, over the 90% of companies say they currently have a slight to significant digital skill gaps. In the short terms, using implementation partners and consultants can help fill the void, but take time to think through the longer term talent plan. 5. Risk management. With the new technologies come the potential for new exposures. Have you evaluated the key risks and developed the
proper security measures to protect your most vital digital assets. Using a trust partner can be very helpful in identifying blind spots or new threats that may not have excited in the old setup. Make sure it all ties back to a strategy. These five considerations and their implication will invariably differ across organizations. But regardless of the nuance for any individual middle market company, leadership should also take a step back to consider some broader question as the company navigates its own digital journeys. Their strategic questions include: um, 1. To what extent do we aspire to be among the leaders in our industry is creating business value from digital technologies? 2. In which areas of the business are we leaders in our industry? In which areas are we lagging behind our peers? Does your company have a digital vision that is clear and comprehensive, widely understood internally and externally by employees, customers, and partners, and used to guide strategic decisions? Those our company have strategies to use digital technologies to achieve competitive advantage, increase revenue, and use capital more effectively. Careful consideration and alignment across the organization of these underlying premises can lead to remarkable results. For instance, in the NCMM report, the case for digital transformation, companies with self-described highly strategic digital transformation process grew at notably faster rates than their peers. In the same study, we learned that large company, 100 million or more in annual revenue, are generally farther along in their digital journey, which is reasonably given their scale and access to resource when compared to low middle market organizations. The promise of digital transformation may change management. A must. Make no mistake, having in a technology change and implementation can be daunting even for large enterprising companies. However, with the right mindset, a strategic approach, and willingness to leverage outside resources needed, middle market companies can learn into change with eyes with open, primer to extract most if not all of the benefits of digital transformation to drive greater efficiently collaboration and growth in a increasingly competitive world. um, who is Doug Foreign, has been the managing director of the National Center of the Middle Market, located at the Ohio State University Fisher College of Business, since its inscription is in 2011.
in addition to overseeing the center's operation, he also teaches in the Fisher College of Business Industry Immersion Program. He has prior industry experience in retail, supply chain management, and Six Sigma implementation. Bueno, hablando pues como de un pequeño resumen de lo que nos habla este corto artículo de Doug Farren, sobre cómo las medianas empresas van a lograr pues como meterse o dirigirse hacia esa transformación digital de la que tanto se viene hablando y de la que es tan importante pues conocer también, incluso pues si la empresa en la que estamos o en la que trabajamos o que tenemos es mediana. Nos habla principalmente como que digamos que la pandemia fue ese, como ese impulsador o esa, pues sí, o sea, esa situación que hizo que muchas medianas empresas adquirieran o implementaran tecnologías que de pronto soñaban con ellas a un largo plazo, hizo que pues por toda esta emergencia y el querer, digamos, continuar en el mercado, a pesar de las circunstancias que estábamos viviendo por el encierro y demás, adquirieron pues están muchas de las innovaciones digitales que hoy en día pues se implementan. Muchas como softwares, también digamos algún tipo por ejemplo en la universidad el tema de Teams, que es como ese medio en el cual se comunican todos con todos, ¿cierto? Teniendo pues como accesibilidad a comunicarse entre compañeros, etcétera, si no se encuentran en el mismo lugar. También habla como de las dificultades en las cuales puede caer una mediana empresa. La principal pues sería el tema de los ingresos, pues, o sea, no, una empresa mediana no va a tener como la solvencia así de manera excesiva en recursos para acceder a estas tecnologías que al ser muchas nuevas o que apenas se están implementando o adaptando a, al tema de negocios, eh, son costosas, tanto al adquirir la tecnología como el personal capacitado para manipularla, mantenerla y manejarla e implementarla. Entonces, digamos que muchas empresas medianas no tienen como los recursos para comprar esta tecnología adicional de pagarle al profesional capacitado que me implemente esto para mi empresa y que adicional la adapte a las necesidades que tiene mi empresa. Pero digamos que mirando como estas 5 claves de las que nos habla el artículo, es que primero, o sea, es escoger bien o sea, yo qué tipo de tecnología necesito, no me voy a dejar pues simplemente llenar como la cabeza de esto es lo más moderno, esto es lo mejor y nada, sino investigar bien qué tipo de plataformas o qué tipo de software necesita realmente mi empresa, para yo no terminar haciendo un gasto pues como innecesario, eh, en algo que simplemente, o sea, pude pagar mucho menos por un software que me supliera todas mis necesidades y en cambio compré tremenda máquina que la estoy usando solo a su 10% y no, o sea, no necesito todo lo demás y pues de pronto ese dinero me hubiese podido servir para otras cosas en mi empresa. También pues tener muy claro el presupuesto que se tiene, también pues como todo el tema de analizar los riesgos, también como los beneficios, o sea, yo sé que hoy en día es un gasto que de pronto es grande para mi empresa mediana, pero yo sé que más adelante eso me va a traer muchos beneficios en cuanto al análisis de mis operaciones. Supongamos que yo estoy en una firma de auditoría y compré una máquina que me costó mucho, pero que a la larga eso me va a retribuir muchísimo porque con lo que yo necesitaba implementar 2 o 3 profesionales, ya necesito uno que sepa manipular esa máquina. Al igual, pues no solamente el tema de comprar el software o lo que sea, sino la capacitación también del personal, eso también es muy costoso. Pero, o sea, hay que como que hacer una balanza con todos esos beneficios que me puede traer, versus lo que yo me estoy gastando hoy en día y mirar ahí si de verdad vale la pena o no.
Entonces, básicamente eso es como que de lo que nos habla este artículo, de los beneficios que trae esta inmersión digital en las medianas empresas y que, o sea, esto es algo para lo que sí o sí va el mercado. Entonces, si yo desde ya me comienzo a preparar y comienzo a mi empresa, o sea, comienzo a dirigir la empresa en pro de esta innovación digital, digamos que al último no me va a coger pues como se dice con los calzones abajo, sino que yo ya voy a estar preparado y al menos tener algo de conocimiento y algo implementado de esas nuevas tecnologías que me va a hacer de pronto moverme mejor en el mercado al que estoy acostumbrado y adaptarme pues a todos estos cambios que se vienen con las tecnologías, que si bien podrá ser el mismo mercado, o sea, el mercado de zapatos es el mismo, lo que cambia es cómo me compran, cómo vendo, cómo llego a mis clientes. Entonces, nada, o sea, el artículo muy interesante, Doug Farren muy, pues me parece que tuvo una visión muy acertada en este artículo. Y nada, esa es mi opinión personal referente al tema de la innovación, no la innovación, sino la transformación digital, sobre todo para estas empresas que es difícil para ellas lograr.